Children, in this session we are going to learn about relationship between electric field. Okay, here electric is missing, please do mention it. Electric field and electric potential. So electric field ಮತ್ತೆ potential ಮಧ್ಯ ನಾವು relationship ಏನಿದೆ ಅಂತ find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, for that I want you to imagine, look here. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಗರ್? ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, this is one surface, this is another surface. Look here, this is somewhere charge is here. Okay, source charge is here. Let me write that as capital Q. From that charge electric field is in this direction. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ perpendicular distance between them, this surface and this surface is delta L. So ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Equipotential surface. So now what are we going to do in order to find the relation between electric field and potential? Yen mada simple. We will take charge, okay, a unit positive charge. We will move the unit positive charge from surface B to surface A. ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸು, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ relationship between electric field and potential. Okay, so let us write the construction. So let me have construction. Look here, consider two closely spaced equipotential surface A and B, and at A, at this surface potential is V. ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು? ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ electric potential in the direction of electric field, and delta L is perpendicular distance that I have already mentioned. Now what I am going to do, I am going to consider a unit positive charge and I am going to move it from surface B to surface A against electric force. Then we are going to establish the relationship. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯ ಇದೊಂದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Am I clear with this concept? So ಏನು ಸರ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 30 ವೋಲ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 20 ವೋಲ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಏನಾಯಿತು? 10 ವೋಲ್ಟ್ಸ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 30 ಇದೆ, ಇದು 20 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? 10 ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿc force. Am I clear with this concept? Okay, now let us write work done in doing so. Okay, work done in moving unit positive charge from surface, what surface? Equipotential surface B to surface A. So easier calculate madam. What is work done? Work done is very simple. Work done is equal to what? Force into
displacement. Work done is equal to force into displacement. Okay, now I'm going to write it. Work done, let me write work done is equal to here force. Look here, we are moving against electric field. So how much force we need to apply? We need to apply equal and opposite force. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್? ಸಾರಿ, what is the external force that we are going to apply against electric field? That is equal and opposite. Okay, so here look here, electric field is equal to what? Force by charge. So force is equal to electric field into charge, E into Q. So how much is the force that we are going to apply? E into Q. Okay, E into Q. What is the distance that we have moved this charge? What is the displacement? Look here, here this surface to this surface, delta L. So what is the displacement that we have made? Delta L. So we will write delta L. Okay, so now this is the work done. Look here, this charge is unit positive charge. We have considered what? Look here, unit positive charge. So we have considered unit positive charge. So Q becomes 1. So work done is equal to what? E into delta L. So last discuss ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ? work done in moving charge from one point to another point should be equal to potential difference between those two points. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ look here, what is the potential difference between surface A and surface B? Okay, so we will write this work done should be equal to potential difference between surface A and surface B. Okay, so what is the potential difference? Potential difference is higher potential minus lower potential. Sir, iವೆರಡರಲ್ಲಿ higher potential ಯಾವುದು sir? higher potential is VA, lower potential is VB. Okay, sir, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ higher potential ಯಾವುದು? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು VA ಮೈನಸ್ VB. ಯಾಕೆ VA ಮೈನಸ್ VB ಬರೆದ್ರಿ ಸರ್? ಯಾಕಂದರೆ VA is higher potential, VB is lower potential. Now this work done should be equal to potential difference. Now we have what is this work done? E into DL, delta L is equal to VA minus VB. Okay, now what is VA? What is the electric potential at surface A? V. What is the electric potential at surface B? V plus delta V. We will write it. E into delta L is equal to V minus V plus delta V. So now look here, this V and this V gets cancelled. Plus V minus into V becomes minus V plus V gets cancelled. So now we get electric field E delta L is equal to delta V. Okay, delta V. Is it visible here if I write it? Visible idea? Okay, I will write it here. Now we get an equation, E is equal to delta V divided minus delta V, here mention minus delta V by delta L. This is called potential gradient. Look here, electric field is equal to minus delta V divided by delta L. What is the meaning of it? Delta V means change in potential per change in length is negative. What is the meaning of it? So distance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ electric potential ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the equation. Next we are going to discuss its
characteristics. Once again we will go for a revision. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? So we consider two surfaces, surface A and surface B. Surface A ಅಲ್ಲಿ potential ಎಷ್ಟಿದೆ? V. Surface B ಅಲ್ಲಿ V plus delta V. We moved the unit positive charge from surface B to surface B to surface A against electric field, and we found work done. What is work done? Work done is equal to force into displacement. What is the force? Force is what? Force is equal to electric field into charge. I have written it. And charge is what? Unit positive charge. Displacement is distance between these two surfaces, delta L. So we have written here. So work done becomes equal to E into delta L. Then work done should be equal to potential difference between 2 points. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್. E delta L is equal to VA minus VB. VA ಅಂದ್ರೇನು? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ V ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಮೈನಸ್ V plus delta V. This gets cancelled and this is the equation. E dl is equal to minus dV, and E is equal to minus delta V by delta L. What is delta V? Change in potential per change in length. Look at this sign, negative. What is the meaning of it? Change in potential per change in length is actually decreasing. ಅಂದರೆ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Am I clear with this? Thank you.